Section 7-3 Grammar Points. Grammar Point 1. Present tense for irregular verbs. Part 2. In this section, we'll focus on the irregular are verbs in Italian, including the following 4 verbs. Andare, to go. Dare, to give. Fare, to do. Stare, to stay or to be. First, let's look at the verb andare, to go. Please repeat after me. Andare, to go. Io vado. Tu vai. Lui, lei va. Noi andiamo. Voi andate. Loro vanno. Next is the verb dare, to give. Please repeat after me. Dare, to give. Io do. Tu dai. Lui, lei dà. Noi diamo. Voi date. Loro danno. Third, here comes the verb fare, to do or to make. Please repeat after me. Fare, to do. Io faccio. Tu fai. Lui, lei fa. Noi facciamo. Voi fate. Loro fanno. Finally, there's the verb stare, to stay or to be. Please repeat after me. Stare, to stay or to be. Io sto. Tu stai. Lui, lei sta. Noi stiamo. Voi state. Loro stanno. Per esempio. Ciao Alice, come stai? Vado a scuola. Che lavoro fai? Do un pomodoro a mia sorella. Next, we'll continue with the
Second grammar point. Present tense for irregular verbs. Part 1. See you in the next video.